if you are broadcasting it, same complete data will be broadcasted to the each of the worker node. That is what the broadcast variable works. Okay. So you should remember what is broadcast variable. The usage we will discuss in whenever we will be discussing the data frames. Okay. So that is the broadcast variable we saw. Next, we will see. Okay. Next, we will see what are the limitations. So these are the common limitations like I have already discussed. No automatic optimization is there. So in RDD, there is no optimization we're applying. Okay. It's completely unoptimized and there is some performance issue is there. Okay. That's why we are not preferring RDD. Okay. And the next thing is like no static runtime type safety. Okay. There is no there is no safety is there because whatever the errors is if you are making some errors, we cannot get the actual in which line it is giving error, or basically debugging purpose it is not that much user friendly. Okay, that is what it is saying. It doesn't provide static runtime type safety, making it difficult for user to detecting the errors at runtime. Yeah. So these are the things. And basically allowing the detection of errors during the compilation phase, which enhances the safety of the code. Then there is a problem of overflow. Okay. Just I need to make this not visible. Okay. So there is some the problem of overflow, the performance degrade when there is not enough memories to store the data. So basically, we should manage the Spark environment or the Spark engine in such a way that it should manage if there is any memory overflow, it should manage automatically. Okay, either through the disk or somewhere it should store the data. Okay, it's not like it will only do that. Okay. And the main thing is like overhead of serialization and garbage collection. There is basically these are the terms basically we do not have, and these are the problems is properly handled in the data frames. That's why we are basically we are getting this kind of issues while working in RDD. So like last one is limited support for SQL and data frame API. So definitely by using RDD ଆମେ ମାନେ କଣ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ କାମ କରିପାରିବାନି କି ଆମର SQL ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେରିଜ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। So what is garbage collection, sir? ସୋ ଗାର୍ବେଜ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସପୋଜ ତମର ମାନେ ୱାର୍କର ନୋଡ ର ସାଇଜ ଗୋଟେ ଅଛି 4 GB ଅଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ଡାଟା ସେଥିରେ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛ ଲାଇକ୍ 1 GB ଅର ଭେରି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1 GB ଅଲସୋ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ 3 GB ତମର ରହିଗଲା, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗାର୍ବେଜ କଲେକ୍ସନ। ସୋ ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ସେ କେସେସ ରେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ସ୍ପାର୍କ ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରିବା କି ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ, ମେ ବି 100 MB or 200 MB ଆମେ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ କେସେସ କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଆମର ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ ରନ୍ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇଫ୍ वी आर यूजिंग ସ୍ପାର୍କ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମୋର ଟାଇମ। ଓକେ, ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ କେସ୍। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱିଲ୍ ଡିଗ୍ରେଡ ଦେୟାର, କାହିଁକି ନା ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଗାର୍ବେଜ କଲେକ୍ସନ ଆସିବ। ଓକେ, କି ଆମର ଯେତିକିଟା ମେମୋରି ଫିଟ୍ ହବା ଦରକାର ତାର ଲେସ୍ ମେମୋରି ଆମର ଆଲୋକେଟ କରୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେଟା ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଓକେ, so that is the case. Garbage collection means if the total overall memory available in a worker node that is fit ହବନି, at least 50% should be fit, means overall memory ଯଦି ରହିଲା 4 GB ଏମିତି example ଦେଲି 4 GB ର memory ତମର ଅଛି but data processing ହଉଛି only 1 GB ର, in that case the 3 GB ରହିଗଲା, that is called garbage collection. So we should use, at least we should properly utilize all the worker nodes. It's not like we are only using only small part of the worker node, so the rest ରହିଗଲା that is called garbage collection. Okay, ବୁଝିଗଲା? Yes, sir. Yeah, that is what. Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, yeah, yeah. ହଁ କଣ ହେଲା? Sir, sir, ये जो limitations ଆପଣ କହିଲେ RDD ର sir, ହୁଁ। sir ଯେହେତୁ RDD ର limitation ଅଛି ଆଉ ଆମେ Spark session use କରୁ ଆଉ ତାର ତ internal structure ହିଁ
କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଡିଟିଭ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ସାର୍? ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ବଟ୍ ତାର ମାନେ ୱିଥ ଦ୍ୟାଟ ଦେର ଆର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଓକେ, ଏମିତି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ କଥା କହିଲି, ସିରିଆଲାଇଜେସନ କଥା କହିଲି, ସବୁ ଯାକ ଯାହା ବି ମୁଁ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଖଉଛି ଅଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ଓକେ, ଦିସ୍ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଆମର ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଛି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ସ। ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଏସକ୍ୟୁଏଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ସେଇଟା ବେଟର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କରିଦଉଛି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ଟେବଲ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିମାଇଜର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରୁଛି, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ ବନଉଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସିରିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି, ଏଇ ତିନି ଚାରି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡେଟା ଫ୍ରେମରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ମେମୋରି କ୍ୟାଚିଂ ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାଚିଂ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ସେଇଟା କଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଟା ଫ୍ରେମରେ ସେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଟା ଅଛି। ଏସକ୍ୟୁଏଲ ର ଲିମିଟ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଓନଲି ଖାଲି ସ୍ପାର୍କ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସ୍ପାର୍କ ଏସକ୍ୟୁଏଲ, ତାର ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଅଛି। Okay, so I'll discuss those things. You should not be worried. Then limited support for SQL and data frame API. Okay, garbage collection बुझिएला तो. Yes, sir. Okay, okay. And then हमारा कौन होची no schema view of the data, that is for like हमारा schema view नहीं किसी. Schema view माने I told you जोटा कि हमारा data types. Okay, जिनती तो हमारा metadata रहेला, that is nothing but a schema view of the data, because हमारा data is not properly organized, हमारा column table किसी नहीं. Okay, that is what the no schema view of the data, so it is very difficult to identify core data टा कौन करची. Then lack of isolation, this is also one thing, lack of isolation. Lack of isolation means suppose बेसिकली कौन होची ना जदि हमें ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ୟୁଜ କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଲସୋ ୟୁଜ ବାଇ ଆନାଦର ୟୁଜର। ଓକେ, ଦି ଜଣ ସେମ କ୍ଲଷ୍ଟର ୟୁଜ କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆରଡିଡି କୁ ୟୁଜ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ସେମ ଆରଡିଡି କୁ ୟୁଜ କରୁଛି, ସୋ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ, ବିକଜ ଆଇଡିଆଲି କଣ ହଉଛି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛ କଣ ହଉଥିଲା, ସପୋଜ ଜଣେ ଗୋଟେ ୟୁଜର ଯଦି ସେମ ଟେବୁଲ ରେ କାମ କରୁଛି, ଏଗେନ୍ ଆନାଦର ୟୁଜର ସେମ ଟେବୁଲ ରେ କାମ କରୁଛି, then there is no issue because acid property ଅଛି, acid जोटा कौन acid compliance SQL टा रहुଛି, right? So like जो भी database तुम use करो that is acid compliance, so that कौन होची ना सी गोटे यूजर सेम टेबल को एक्सेस करि पारे, another is also same टेबल को एक्सेस करि परिबो and he can make any changes, there will be proper isolation, but here in RDD there is no proper isolation. Okay, that is called isolation. SQL ରେ Okay, ମାନେ ଯୋଉ isolation ଅଛି, it does not mix with other transactions, same message. कौन आउथरे ସେ ମାନେ SQL ରେ ଯୋଉ ACID property ରେ isolation ଅଛି ନା sir, it does not mix with other transactions. करेक्ट। ତ ଏଇଠି ସେଇଟା mix up ହେଇଯାଉଛି sir. ହଁ, ଆରଡିଡି ରେ ସେମିତି ଆଇସୋଲେସନ୍ସ ନାହିଁ। ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଆରଡିଡି ର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି କି ଆମେ ଓନଲି ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ୟୁଜ କରିବା। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର କ୍ଲଷ୍ଟର କହିଥିଲି କି ଓନଲି ୱାନ୍ ୟୁଜର କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍। ଯଦି ସେୟାର୍ଡ ୟୁଜର କ୍ଲଷ୍ଟର ୟୁଜ କରିବା ଆରଡିଡି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ। ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कहीं शेयर्ड यूजर माने डेफिनेटली तार मीनिंग होची कि मल्टीपल यूजर शेयर करिवे दैट क्लस्टर, सो मल्टीपल यूजर कैन यूज इट। सो इन दैट केस आरडीडी सपोर्ट ही करूनी कहीं ना इट्स अ शेयर्ड यूजर क्लस्टर। यदि सिंगल यूजर क्लस्टर अछि देन यू कैन यूज, एबे तमे जहां भी प्रैक्टिस करछो दैट इज इन सिंगल यूजर क्लस्टर, दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस आरडीडी प्रॉपर, सब जाक फंक्शनलिटी तमे आरडीडी रे काम कर परिबो। ओके, बट जदि तमरो कोन होची ना सेटा गोटे से सिंगल यूजर माने से शेयर्ड यूजर क्लस्टर होची, देन RDD will not work properly. Few of the limitations ରହିଯିବ, କିଛିଟା functions କାମ କରିବନି because of that proper not isolation ଯୋଉଟା ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ RDD ର disadvantages, at least you should remember 3 4 ଯୋଉଟା କି ତମେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, for interview perspective you can say that these are the advantages. First one is like table like structure ନାହିଁ, no properly like organized data like column row ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ। Okay, that is the first thing. Then second thing is like ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆମର, ଯେମିତି ଆମର କହିବା କି ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କହୁଛି, ହଁ, ଲିମିଟେड ସପୋର୍ଟ ଫର ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଆଣ୍ଡ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଏପି, ଠିକ ଅଛି।
then ଆମର ହଉଛି ହଁ no automatic optimization. Okay, data always should be optimized, but there is no automatic optimization. And second thing is এটা ହଉଛି ଆମର problem of overflow. ଏ ତିନି ଚାରିଟା ମାନେ ଯେମିତି ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ advantages ଗୁଡାକ କହିଲେ that would be ମାନେ you can easily identify କଣ ଆମର ମାନେ problems ହଉଛି RDD ରେ. Okay. Okay. It's a like I have already discussed Spark cluster. Spark cluster, I'm a driver program, Rochi cluster manager, workers, all these things are there. So I'm not going into it. So directly we'll discuss Spark session. Okay. So basically Spark session होची हमारा Spark 2.0 version रे जोटा कि हमारा आसिला. Okay. जोटा कि हमारा कौन ला introduce ହେଲା. And this is basically used the higher version of RDD. Okay. And Spark functionality, it is used to use the underlying Spark functionality in order to program it. Typically use the Spark RDD data frame and data set. Okay. So its object Spark is default available in Spark cell basically. Okay. So basically Spark session टा default available जेमते हमें देखुचे काहे कि ना because Spark 3 version currently हमें 3 version use करचे. But 2 plus version जहाँ भी हमें Spark use है that is supported Spark session. Okay, Spark session and data frame. So creating a Spark session instance would be the first statement you would write to the program with RDD and data frame dataset. So basically first you have to create anything. Spark session ho, Spark context ho, everything you have to create first. সেটা কଣ କହନ୍ତି entry point. Okay, ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ because there are some terms where which are expected by the interviewer. So basically you have to use that. then ଅଲଗା କିଛି entry point ଅଲଗା କିଛି use କର. You can make other sentence anything, but that sentence should contain this word entry point. So what is Spark context? We can say that it's an entry point to the Spark application or entry point to the notebook. Anything you can say to a like application ho ki amar on gote Python file or anything, but it should be like that entry point. Okay. So basically এটা হচ্ছে entry point হচ্ছে Spark session ର entry হচ্ছে Spark session টা হচ্ছে it's an entry point to the Spark application. And the most important is it's a combination of Spark context and SQL context. Okay. So what is the difference between Spark context and Spark session? People will ask. See, difference between RDD data frame almost similar to difference between Spark context, Spark session. Anything can be asked. Okay, so you need to know what is the difference between RDD and data frame, and what is the difference between Spark context and Spark session. So Spark session is something like ଯେମିତି କହିଲି one version ରେ ଅଛି and Spark session two version ଅଛି. Using Spark context we can create RDD. Using Spark session we can create data frames. Similarity like there are what are the advantages, disadvantages you can mention. You have to parallelize the data externally in Spark context, but we don't have to parallelize it. It will directly serialize the data in data frame. So all these things, at least 3 4 advantages you should remember so that you can answer. Anything can be asked. Spark context versus Spark session, RDD versus data frame. Okay. Okay. So we'll see what are the modules to use. Let me do one thing. I'll just use on some cluster. Then I think I can show you. Okay. Just give me a minute. Okay, just checking time.
Okay, so we'll see that what are the necessary modules to use in Spark session. Okay, so these are the most important, like, basics. We can say that whatever you will start, you have to use these three. Apart from that, also other things are there. Okay, but these are the things basically ekon koruchi na from PySpark SQL import Spark session, because we need to import the Spark session. Okay, ঠিক ଅଛି, so don't get confused. କାଲି ବି କହିଥିଲି ସ୍ପାର୍କ ସେସନ ଟା ଆମର କଣ ଡିଫଲ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ by default ସ୍ପାର୍କ ସେସନ ର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ପାର୍କ। ଓକେ, because we don't have to create spark session, automatically it will get created। କାହିଁକି ନା ଆମର 3.5 or जो भी 3 version यूज କରୁଛେ okay, and that version is automatically creating the spark session। so we don't have to create, but କେତେବେଳେ ଦରକାର ଯଦି ତମେ multiple notebooks simultaneously use କରୁଛେ, simultaneously call କରୁଛେ from a single notebook, in that case we have to create a separate spark session। okay, so that spark session can be used by across all the notebooks। ठीक ଅଛି, that is a, in that case हमको spark session create କରିବାର ଦରକାର ଅଛି, otherwise it's not needed। then we have sql.functions, sql.types। so basically କଣ କହୁଛି, sql ର ଯାହା ବି functions ଅଛି spark sql ର, ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ we can use it, basically all the functions। ତମେ ଯାହା ବି functions sql ରେ use କରୁଛ, almost all the functions are there inside this library। ये जो sql pyspark.sql.functions, starting from substring, init, cap, or you can say that upper हो, lower हो, in string हो। okay, whatever date ର ବି ଯାହା ବି functions ଅଛି, ଆରେ ମାନେ array ଉପରେ ବି ଯାହା ବି ଅଛି, everything is there, so you can use it। okay, then pyspark.sql.types ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ, ସପୋଜ ତମେ କନଭର୍ଟ କରୁଛ, କାଷ୍ଟ କରୁଛ କି କଲମ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ, ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡାକ you can select। okay, so these things are there। so basically whenever you are starting something, you should import first these three things। then we will create the spark session। so this is the way you can create the spark session। so you can say that directly you can remove this master and you can use it। so spark.session.builder master needed ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ versions or କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ license ରେ use କରୁଛୁ, by default it should create local, but local ତ ଖାଲି problem ଦେଖଉଥିଲା, right? so you can remove this master part। spark session.builder.app name getter create app name টা basically application name টা ଦରକାର କି which application you are working। okay, basically ତା ନାଁଟା କଣ, ମାନେ I just wanted to know कि like in which application I should write, so that is why we have to give the name। so this is the way you can create the spark session। so I'll tell you what is, let me go to the workspace, create a new notebook, and give you this here, data frames। okay, so what will I do, let me select the cluster, no it is not up, fine। okay, so what I can do is from myspark.sql import this, okay, myspark.sql.types import step dot sql dot, okay, so you can execute it। once you execute it, you have to create the spark session। so basically spark is equal to, you can give any name, okay, it's not like, basically I'm a spark use code, so that's why we're giving spark, but there is nothing like spark, it's not hard coded, you can use any other name। uh, okay, invalid oh, import types dot types, okay, fine. okay, spark session dot builder,
Mhm. Spark data frame. Okay. Then get or create. Fine. Okay. It's got created. Then you can do that. Spark context versus Spark session. So already I have discussed. So I'm not going into detail. Okay. So one key difference in the regular Spark context, Spark session. Spark session is preferred the way with working data structure. Okay. Just a second. Okay. That's fine. Okay. So basically Spark session ଆମେ କଣ ପାଇଁ use କରୁଛୁ? It's because we are using it and ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରୁଛୁ ନା difference ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ. Okay. It provides more consistent and simple interface and we are basically କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ କି it's a singleton and it can be created only one Spark application ଯୋଉଟା କି Spark context ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି Spark context ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଆମେ Spark context create କରିପାରୁନଥିଲେ but here we can do that. Okay, here we can do that and we can use that one ଯେମିତି ଆମେ Spark session ରେ ଯେତେଟା Spark session ଚାହିଁବା ଆମେ create କରିପାରିବୁ but one Spark session ମାନେ basically ସେଟା virtual machine ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ବଟ୍ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେଟା ନୋଟବୁକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତରେ n ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍ପାର୍କ ସେସନ वी कैन क्रिएट बट ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ରେ ओनली वन स्पार्क सेशन ओके देन there are a lot of the things is written RTT जोटा कि already discuss कर दीजिए I'm not going in detail so directly I'll discuss what is the data frame okay so basically data frame and data set so mostly we'll be discussing data frame data set टा हमरो mostly java रे यूज होची ओके डेटा सेट टा जोटा कि स्काला लैंग्वेज रे हम यूज कर एक्सेस कर परिबा ताको बट विल नॉट डिस्कस दैट वन बट डायरेक्टली हम डेटा फ्रेम डिस्कस करिए ओके सो डेटा फ्रेम होची कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी रन ऑन मल्टीपल मशीन्स ऑन ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू नेम्ड कॉलम्स so if someone will ask you what is a data frame so you can say that data frames are distributed collection of data and that can be run on multiple machines and organize data into named columns. Okay, that can organize the data into named columns. And these data frames can pull from external databases, structured data files, or existing RDTs. So basically, data frames can be pulled from the external databases. ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି data frame pull ମାନେ କଣ? Basically ଗୋଟେ ଆମେ file ହଉ, table ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, ତାକୁ ଆମେ read କରିବା, fetch କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ data frame convert କରିପାରିବା in Spark, right? So that is what the data frame means. Then data set refers to general collection of set of data. It could be raw collection of data or collection of tables, relationship and constants. So data set can be different. Okay, so I'm not talking about this data set, but data frames. And this is the advantages between RDD data frame and data set. So mostly you should remember RDD data frame. So forget about data set. Okay. So basically कौन होचे release version रे होचे RDD कौन 1.0 रे थिला data frame 2 रे आसिला data set 2.0 रे आसिला data representation एटा होची collection of elements एटा होची collection of data organized into columns basically एटा कौन आज खाली हमर elements रहउची जो values खाली रहउची there is no column no index nothing but here we can organize the data into row and columns then होची कौन and our data set होची combination of RDD and data frame then format टा हमर एटा कौन होची structured unstructured are accepted एटा होची structured and semi structured are accepted data sources होची it can be various data sources it can be also source of various data sources immutability immutable means you know like we cannot change the data frames or entity we cannot do that one okay then optimization no built-in optimization but here we have the built-in optimization is there okay so first let me do one thing I'll create a data frame so you can understand so spark dot create data frame so you have to create the data frame like this and inside that you have to give the value okay we'll see later that how can you read the file there are multiple ways but first let's create a data frame
So first I'll create a blank data frame. Okay, I'll give a space 0. Okay, I'll give schema. Basically we have to give the schema. Suppose I'll create employee ID, employee name, and employee. Okay, suppose I created this Spark data frame. ठीक है जी, df emp suppose I created. Okay, cannot enforce schema. List to data is equal to blank data frame I can create, and okay, cannot info empty schema. Fine, fine. Let me create one data frame first. Okay. So basically I'm at show କରୁଛେ. We can do multiple things. Okay, but for now ମୁଁ ଯେଟା show ତମକୁ ଦେଖେଇଲି, it looks like this. Okay, it looks like this. ଠିକ ଅଛି, ତ suppose ମୁଁ ଯଦି multiples ନେଲି ବି also ଆ ଭିତରେ, so we can also take it. So basically ଏଠି କଣ କରିବି ନା, ମୁଁ multiple values ନଉଛି ଏଠି. Okay, that is fine. Hmm. Okay, okay, okay. Take the mistake here. Okay, so basically this is the data frame we created. Okay, so you can create it like this. So you have to keep your data, complete data inside a list, similar to like ଯେମିତି ଆମର ଆଡିଡି create କରୁଥିଲେ, similar to that, so that this will be one row, first row, this will be second row. ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ଯାହା ବି ଆମର parenthesis ଭିତରେ ଅଛି, this will be one row, first row, this will be second row, this will be third row. Okay, and ଯାହା ବି element ଆମେ ଲେଖୁଛେ, it should be similar, ଯେଟା କି ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଟାକୁ properly unique କହିବା, we can say. Okay, like ଏଇଟା ହଉଛି ID, then ଏଇଟା ହଉଛି name, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର age, similar to ଏଇଟା ID, say like that, not like ଆମେ ଗୋଟେ list ରେ ଗୋଟେ column wise ଆମେ represent କଲେ, nothing like that. Okay,
କୁହ। सर आप पूर्व जो कहले वाई लिस्ट ऑफ लिस्ट टेक एज ए फुल रो सर। ହଁ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଯାହା ବି ରଖିବା ଇନସାଇଡ ଲିଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ରୋ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋ କୁ कंसीडर कला। ओके तो ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ओके ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ରଖୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋ କୁ कंसीडर କରୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବିକଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ दिस इज वन ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ କଲମ ଏଟା ଥର୍ଡ କଲମ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଯିବ ନା। Okay? ଯଦି ତମର କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡାଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦବ ଲିଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଟପଲ ତା ଭିତରେ ଆଉଟର ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ଆରେ ହେଇଗଲା କି ଆମର କି ଡିକ୍ସନାରୀ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍। But this is the way basic data set ଯଦି ଆମେ create କରିବାର ଅଛି then we can create like this। तो विदाउट स्कीमा हमें एक डायरेक्ट डाटा इक्वल टू डिक्शनरी देले से स्कीमा टाइप रो करेंगे। ନାଇଁ 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 enforce schema ର ଅପସନ ଏଠି ନାହିଁ you have to give the name at least। ମୁଁ remove କରିଦଉଛି but it will give you error। okay no it did not give by default ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବ ହଁ by default କ୍ରିଏଟ କରୁଛି but ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କିମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦଉନଥିଲି ବେସିକାଲି it should be because ତମକୁ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଦରକାର ରାଇଟ୍ ଇଟଲି ଲେବଲିଂ so you can do that but ସେତେବେଳେ କାଇଁ ଏରର ଆସୁଥିଲା not sure okay maybe blank data set ରେ error ଆସୁଥିଲା blank data frame ଯେତେବେଳେ create କରୁଥିଲି। so here also you can create it schema and schema basically ଏଠି କଣ କରୁଛେ ଆମେ ନେମ୍ ଦଉଛେ but ideally schema କେମିତି ହୁଏ that we will discuss later ଯେତେବେଳେ ଆମେ complete data frame ଗୋଟେ create କରିବା reading a file schema schema basically କଣ କହୁଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ create table statement ଲେଖୁଛ କେମିତି ଲେଖୁଛ ତମେ create table table name then inside that you have to give all the things like name ଦଉଛ string varchar କିଛି ବି ଦଉଛ then ତମର id ଦଉଛ id should be number okay integer we can say ଏମିତି ଦଉଛ similar to that ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା way ରେ create କରିବାକୁ ପଡିବ schema but now we are simply giving the name so basically ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ name ଗୁଡା ଦଉଛେ that's why we are giving schema but ideally it's different okay the actual schema creation is different okay जोटा कि ଆମେ आगु डिस्कस କରିବା केमती ଆମେ अलगा यूज करिकी schema means properly এটা contain करथिबो data column with the data types and तार किछि यदि decimal जदि करिबा तार range सब जिंस किछि से मेंटेन करथिबो okay that we will discuss later but for now you should know हमर खाली column name टा हम क्रिएट करले okay एटा बुझियला okay हाँ सर। ओके सो बेसिकली एठी कोन होची ना हमरो सेम जिंस हमें ऑप्टिमाइजेशन करि पारे ऑप्टिमाइजेशन कोन हमें गोटे गोटे धीरे धीरे देखिबा ओके बट दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम एंड सपोज नेक्स्ट कोन अछि schema projection schema needs to be defined manually and auto discovery file schemas and basically से को करछि ना हमर automatically schema discover करूछि एठी ओके schema needs to be basically schema तो एठी नाही मोस्टली बट या जो गुडा का हमर सपोज किछि गोटे माने देले तो दैट आल्सो एटा हमर प्रॉपर्ली होनी ओके ମାନେ ସପୋଜ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମର ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ସ୍କିମା କୁ ଡିସ୍କଭର କରିଦଉଛି କି ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି ଏଠି ଆମେ ସ୍କିମା ନେମ୍ ଦଉଛେ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିମା ନେମ୍ ଦବାନି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଡି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଡି 1 2 3 ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି ଅର ଏଲ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଇଲ କୁ ରିଡ୍ କରିବା ବି ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ସ୍କିମା କଣ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କରିକି ତମକୁ ଦବ ଓକେ C1 C2 C3 ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଏଥିରେ ସେମିତି ହଉନି okay aggregation ଯଦି କରିବା it's very hard and slow to perform simple aggregations but here it is very fast exploration exploratory analysis aggregated statistics everything can be possible here okay so these are the yeah lazy evaluation is available in all the things okay because lazily evaluated explain plan everything it's there okay then we will discuss what is a catalyst optimizer ओके सो दिस इज द इम्पोर्टाट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जोटा कि हमरो डेटा फ्रेम रे इनबिल्ट आसुची जेतेबेले हम डेटा फ्रेम रे गोटे क्रिएट करबा सेटा इनबिल्ट आसुची दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर
Okay, so catalyst optimizer कौन at the core of data frame Spark SQL, the catalyst optimizer, which leverages advanced programming language features, for example, Scala's pattern matching, quasi codes, in a novel way to build an extensible query optimizer. Catalyst is based on functional programming constructs in Scala and designed with these key two purposes: easily add new optimization techniques and features to Spark SQL data frames. Okay, and enable the external developers to extend the optimizer, adding the source specific rules, supporting new data types, etc. Okay, so basically these kind of things we can do that. We can use a catalyst optimizer, and catalyst optimizer टा कौन पे यूज होची स्पार्क रे. So एटा होची गोटे टाइप रो ऑप्टिमाइजेशन जोटा कि हमरा प्रॉपर्ली like what I can say ऑप्टिमाइज द डेटा. बेसिकली आम जो डेटा फ्रेम में बहुत सारा ऑपरेशंस करूचे गोटा ऑप्टिमाइज को डेटा को आम करूचे कहीं ना व्हेन एवर आई टोल्ड यू इनिशियली कि आम जिते डेटा को रीड करूचे देख सी सो मु कहली तुमको लेजी इवैल्यूएशन. ओके, लेजी इवैल्यूएशन माने जेले स्पार्क रो किछि भी एग्जीक्यूट होउची तार गोटे सबले जॉब क्रिएट हो. ठीक अछि. सो देखो एठी जेले मु डाटा फ्रेम टा क्रिएट करली किछि हैला कि एटा ओनली डाटा फ्रेम टा कोन आम खाली शो कला कि डाटा फ्रेम क्रिएट रन, बट किछि जॉब रन हला देखा ना एटा इंटरनली किछि एग्जीक्यूटिंग करूनी. पर जेतेबेले मु ता गोटे एक्शन देली माने शो कली कि डिस्प्ले कली किछि भी कली, देन इट क्रिएट्स द थ्री स्पार्क जॉब्स बेसिकली. जॉब क्रिएट कला, जेतेबेले मन रखिथा जेतेबेले हम स्पार्क रे जॉब क्रिएट होउची सेतेबेले एक्चुअल एग्जीक्यूशंस होउची. ओके, दैट यू शुड रिमेंबर. जो लेजी इवैल्यूएशन कहउची ना तुम कोन कहथि लेजी इवैल्यूएशन लाइक whenever we are calling some action like this, show ho, display ho, किछि भी हो, then actual execution is happening. And तमे केमिति make sure करिवे कि कोथरे actual execution केउठी होची, whenever this kind of spark job will be created. जेतेबेले एई टाइप रो स्पार्क जॉब टा क्रिएट हबो, then you can make sure that execution is happening. एठी हमरा किछि एमति होउनी, किछि लेखा होची किछि नै, then there is एठी हमरा किछि execution ही होउनी. That is why जेतेबेले हमें किछि भी लेखिबा किछि फिल्टर करिया किछि भी करिबा सेटा जेपन तक आम कॉल करें कि एक्शन कॉल करें सेटा हमर एग्जीक्यूट होउनी. ओके, एंड केमते को मेक श्योर करिबा कि स्पार्क जब जेतले क्रिएट हबो. देखो एठी मु को करी पुन थोड़ा डिस्प्ले करबी, डिस्प्ले भी तमे करि परिबो एठी df_emp dot display. Okay, you can also display the data. Okay, see again एठी भी तमरो तीनटा स्पार्क जॉब क्रिएट हे गला. ठीक अछि, बट एठी भी किछि हमर क्रिएट हो. सो ओके, सो एठी हमर किछि भी क्रिएट होनी स्पार्क जॉब. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. हमर एटा होची लेजी इवैल्यूएशन कि अंटिल इट इज कॉलिंग हमर एटा क्रिएट ही होनी. ठीक अछि, बुझियला एटा व्हाट इज लेजी इवैल्यूएशन. आगु और एक्सप्लेन करिवि, बट हियर यू कैन ए एग्जांपल तुम बुझी परिबो कि हमें एटी ओनली डेटा फ्रेम क्रिएट करले, बट आइडियली इंटरनली से एतरे माने कोन डाटा टा स्टोर करी करने पड़तो. काहे कि ना जे पर्यंत हम एटा कॉल करिने से हम स्टोर कर तो एटा कॉल करले फर्स्ट एक को स्टोर करला, देन तुमको एटा माने डिस्प्ले करला. ओके, एटा ओनली सिंटैक्स चेक करिकी इट कंपाइल द डेटा. सिंटैक्स चेक कला कि हाँ स्कीमा इज नीडेड लाइक दैट. बट एक्चुअल जो डेटा को हमें क्रिएट करिकी एई जो वेरिएबल रे स्टोर करछे और डेटा फ्रेम में स्टोर करछे, that has not been happened until you call this show or until you call this display method. सर काले आपण कहथिले कि जॉब्स डिपेंड करूची हमरो एक्शंस ऊपर ना. तो एठी थ्री जॉब टा स्पार्क जॉब एक्सेस ऊपर एक्शंस ऊपर ना, एक्शन यस सर एक्शन एक्शन ऊपर हाँ. तीनटा एटे स्पार्क जॉब कहीं क्रिएट होउची. Okay, maybe like it's creating the data frame. It's 4 by 4 one is
ଜିନିଷ ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର नो ଏଠି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ୟାରାଲାଲ ଓକେ 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 ପ୍ୟାରାଲାଲାଇଜ ହେଲା ମ୍ୟାପ ଓକେ ଓକେ ସେ ବେସିକାଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ଆରଡିଡି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି so that is why it is creating RDD internally and it is giving us the data ओके सो बेसिकली से कौन करूची ना एटी फर्स्ट पैरेललाइज करूची से तापे गोटे बिकॉज बिकॉज हमें कौन एटी मैन्युअली हमें क्रिएट करूचे डेटा फ्रेम्स सो इट्स कौन से कौन करूची ना फर्स्ट पैरेललाइज करूची आरडीडी करके देन ये तारा मैप करूची कॉलम में सहित देन डिस्प्ले दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग थ्री बेसिकली थ्री जॉब्स ओके सो RDD is getting created because ଆମେ କଣ ଏଠି manually ଆମେ create କରୁଛେ data frame but ideally ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ data file କୁ read କରୁଛେ ସେ cases ରେ ହଉନଥିଲା ଓକେ ବେସିକାଲି ସେ cases ରେ only one job get created but ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ତ ଆମର ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ values ଗୁଡାକର first RDD create ହଉଛି RDD create ହେଲା ପରେ then it is getting assigned to the individual columns map partition ହେଇକି map ହେଇଯାଉଛି ଏଇ value ସହିତ ଏଇ column କୁ map ହଉଛି then it is displaying ओके सो ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପାର୍କ ଜବ୍ ଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ओके सो so we can get into details like ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ରିଡ୍ କରିବା you can get into details basically ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା RDD କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି that's why there is some confusion is happening okay कि ତିନିଟା ଜବ୍ କାହିଁକି ideally it should get created single सिंगल ओके आइडियली एठी कोन गोटे सिंगल Yes, जॉब sir. क्रिएट हवा दरकार या बट Because थ्री one जॉब action क्रिएट is होची start. कि हां 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 ओके काहे कि ना एठी हमर कोन देखो आरडीडी क्रिएट हे जाउची ओके इनिशियली जेमते कोन ओके पैरेलल कलेक्शन ओके एटा हम आरडीडी क्रिएट होची एंड ओके सो दिस इज फाइन लाइक यू कैन क्रिएट दिस एमते में क्रिएट करि परिबो एंड तापर भी हमें सिलेक्ट करि परिबा तापर हमें बहुत सारा जिंस अछि हमें देखिबा एठी सपोज हमकू कोन करियार अछि कि सपोज कोन करियार अछि tf अंडरस्कोर emp मते कोन करियार अछि कि प्रिंट स्कीमा करियार अछि प्रिंट स्कीमा माने हमरो स्कीमा रो डाटा टाइप्स कोन सब किछ देखियार अछि यू कैन राइट प्रिंट स्कीमा एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग अछि एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग हे गेला एम्प्लॉय एस टा लॉन्ग हे गेला बेसिकली लॉन्ग नंबर ओके सेटा डिफॉल्ट सेटा से कोन करछि ना बाय डिफॉल्ट से ताको डिसाइड करछि कि व्हिच वन शुड बी व्हाट ओके आइडियली इट शुड नॉट बी लॉन्ग एज शुड बी इट्स नो नॉर्मल इंटीजर हित दरकार कि डबल रहित दरकार ओके इट शुड नॉट बी लॉन्ग लॉन्ग मींस इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी बेसिकली एटा कोन लॉन्ग रो हमरो साइज टा अधिका ना तो सिमिलरली बहुत सारा जदी डाटा रहइबो सबरो लॉन्ग हला देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर मेमोरी बट से कोन करछि ना डिफॉल्ट एटा असाइन कर दोछि एक कॉलम को ओके बाय डिफॉल्ट से कौन करछि आइडेंटिफाई करछि कि एम्प्लॉय आईडी रा होछि हमर स्ट्रिंग रहउछि काहे कि ना हम एठी देछि राइट हां करेक्ट एटा स्ट्रिंग स्ट्रिंग एटा इंटीजर सेति पई से बाय डिफॉल्ट से लॉन्ग नै जाउछि ओके तो तुमे कहबो कि नाही डिस्प्ले करबा कि हमर कलेक्ट भी करि परिबा कलेक्ट रा डिफरेंस केमथि होछि भी कहै कि हमर होछि कलेक्ट हमर डिफरेंट टाइप्स रो गोटे शो करबो डाटाटा ओके इट लुक्स लाइक रो वाइज बेसिकली ए फॉर्मेट रे हमर डाटाटा शो करबो कलेक्ट ओके सेटा हमर टेबल फॉर्मेट रे शो करथला शो की हो डिस्प्ले हो बट हियर इट राइज द डेटा इन दिस फॉर्मेट रो हो देन एम्प्लॉय नेम हो एम्प्लॉयज देन सेकंड रो थर्ड रो like that okay so basically list of rows we can say that it will display the collect a chemistry show karibar data ko list of rows so if someone will ask you what is the difference between collect and show or collect or display then you can tell like collect is basically it will represent the data is a list of rows list of rows okay and but if you are going to use display then it will show you the output in the form of table okay ଯେମିତି table ର data ରହୁଛି ସେମିତି ତମକୁ data ଟା show କରିବ okay so that is the difference between this and this okay suppose ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା first 0 କୁ select କରିବି then it will give you the data first row okay it will give you the first row
Similar to that also ଆମର ଯଦି ଆମ second row ବି ଆମେ select କରିବା, that will also give you second row one, ଯେମିତି ଆମର index ହେଇଗଲା। Okay। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି df of emp dot take ଆମର ରହୁଛି। Okay। Take means we can give the range, basically first two elements, first five elements, like that. But collector only we can select the index number. There is no limit actually. But take re kon hochi na, we can take the index. Basically eta gote first five ho ki or sample data ko ame store kariba, fetch kariba, then we can do that by using take। Okay, so these are the three things जो हमर display करिया ପାଇଁ गोटे होची। display टा completely table like structure, completely display टा हमर table like structure रे आसुची। ओके, देखो पूरा टा table रे structure रे आसुची, डेटा टाइप्स भी एथिरे आसुची। ओके, यू कैन सी दैट जेटा कि प्रॉपर्ली तुम गोटे कोन ऑर्गेनाइज डेटा तुमको डिस्प्ले होची एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आ डेटार मीनिंग कोन। बट सो जेतेबेले हमें करूछु एटा किछि भी आइडेंटिफाई कोनी एटा को डाटा टाइप, एटा कहा डाटा टाइप कोन। ओके, इट्स सिंपली रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन ए डिफरेंट वे। ठीक अछि, सो दैट इज द ए जो स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस यू शुड नो। यू डोंट नो लाइक माने जान नथिबो तुमको इंटरव्यू केतले पचारि दबे, तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। डिस्प्ले टा केमिति डाटा रहउची, डिफरेंस कोन, बिकॉज़ सो आउट डिस्प्ले तो ऑलमोस्ट सेम अछि, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, बट ए डिफरेंस जे हमर एठी कोन होची, एटा स्ट्रिंग रहि गला, एठी स्ट्रिंग रहला, एठी हमर कोन रहला बिग इंटीजर रहि गला। सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस हमर गोटे इंडेक्स रहउची, एठी हमर इंडेक्स रहउची, इंडेक्स थिला बोधे मे बी नो इंडेक्स नाही। ओके, so all these things are not there in so, but we have that in display, so that is what the difference is। And next thing is like ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି collect and take। collect will give you the data in the form of a list of rows, but employee will take you give you the data in the form of this। okay, so ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ, suppose जो catalyst optimizer କହିଲି, so basically ସେ କଣ କରୁଛି ନା employee dot explain ମୁଁ ଯଦି କରିବି, okay, it's simply scanning the data। physical plan जो create करूची, this is called physical plan से create करूची, right? it's nothing but जदि ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି display କଲା nothing, ଆଉ ତ କିଛି ଆମେ extra ବି କିଛି କରୁନେ ଏଠି, only we are scanning the data। ଏଇ जो ଗୋଟେ physical plan create କଲା, that is nothing but a catalyst optimizer ର concept। so basically ଆମେ ତ data frame ଟା create କରୁଛେ, every time ସେ ଗୋଟେ proper plan create କରୁଛି to execute କରିବା ପାଇଁ। so what it is telling, basically ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ method। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଉପରେ କାମ କରୁଛ, ସପୋଜ ୟୁ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ୱାନ୍ ଡେଟା ଫ୍ରେମ, କ୍ରିଏଟିଂ ୱାନ୍ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କ୍ୱେରି ସମଥିଙ୍ଗ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା ସ୍ପାର୍କ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନରିଜଲ୍ଭ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ୟୁଜିଂ କ୍ୟାଟଲଗ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କଲା, ମାନେ କେମିତି ସେଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ। ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲାନଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ତମେ ଦେଖିଲ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲାନଟା, ବେସିକାଲି ଏଟା ଲେଜି ଇଭାଲୁଏସନ ର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଲେଜି ଇଭାଲୁଏସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ବିକଜ ସ୍ପାର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ଲାନଟା କେତେବେଳେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନରେ କଲ୍ କରୁଛ। ଓକେ, ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେତେବେଳେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନରେ ତମେ କଲ୍ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଓନଲି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଟା ଫ୍ରେମ। ବିକଜ ଏଇଟା ଡେଟା ଫ୍ରେମରେ ଆମର ଏଇ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନଟା এটা প্রপরলি অপটিমাইজড হଉଛି, ଯୋଉଟା କରା କ୍ୟାଟଲିଷ୍ଟ ଅପଟିମାଇଜର। এটা ଓନଲି କ୍ୟାଟଲିଷ୍ଟ ଅପଟିମାଇଜରଟା ଡେଟା ଫ୍ରେମରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଅପଟିମାଇଜେସନ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେନ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ଟେପ୍ସ ଆର ଲାଇକ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନରିଜଲ୍ଭ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅପଟିମାଇଜ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅପଟିମାଇଜ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଓକେ, multiple physical plans by considering this logical plan। ସେ ଯୋଉ physical plan create କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ cost model use ହେଲା କି କୋଉ physical model ଟା use ହେଲେ which is very very cost effective। so based on that ସେ ଯୋଉ cost model use କରିକି ସେ choose କରିବ କି which physical plan should be the final one। ତ ସେଇଟା ହଉଛି selected physical plan, ଯୋଉଟା କି completely cost effective, ସେଇଟା select କରିବ and finally ସେ କଣ କରିବ ନା RDD ହଉ କି ଆମର जो भी ଆମର ବେସିକାଲି RDD କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ସ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ହଉ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କ୍ୱେରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କଲେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ କଲା।
फास्ट गोटे अनरिजल्व लॉजिकल प्लान क्रिएट करिवो, देन गोटे लॉजिकल प्लान क्रिएट करला, देन ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान, ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान रे से गोटे फिजिकल प्लान क्रिएट, मल्टीपल फिजिकल प्लान क्रिएट करिवो एंड ता भितरु कॉस्ट मॉडल को यूज करी इट क्रिएट्स वन कॉस्ट इफेक्टिव फिजिकल प्लान जोटा कि फाइनल फिजिकल प्लान, जोटा कि हमें एठी देखुचे, देखो एठी हमें देखुचे फिजिकल प्लान एटा होची इट्स ओनली इट स्कैन द एक्जिस्टिंग आरडीडी, बेसिकली से को कहूची ना एटा इंटरनली गोटे आरडीडी क्रिएट करची एक्जिस्टिंग आरडीडी। ओके, so this is the concept of catalyst optimizer. So if you, someone will ask you what is a catalyst optimizer, so you can say two things कि first होची data frame रे से कौन होची same thing like you know data frames create this optimizer default, basically ये optimization टा default available in data frames। okay, এটা added नहीं कोई ना, এটা default हमारा data frame रे create होची and এটা কোন করছি ଆମର whenever ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ କି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ କରୁଛେ, କିଛି ବି ଅପରେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କିଛି ବି କରୁଛେ, ସେ କେସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନରିଜଲ୍ଭ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି which one needs to be created or first ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଦେନ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ସେ ସେଥିରୁ ଅନରିଜଲ୍ଭ ରୁ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଭ ଲଜିକାଲ ପ୍ଲାନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଓକେ, and from that logical plan it creates some optimized logical plan। okay, and once it creates the optimized logical plan it creates multiple physical plan and logical plan physical plan ଭିତରେ difference ଅଛି। physical plan ମାନେ ଆମର logical plan ମାନେ କେମିତି execute ହବ and physical plan ମାନେ ସେ plan ଟା already ସେଟା exist କରିବ ଗୋଟେ କୋଉ memory ରେ। okay, so that is what the difference between optimized logical plan and physical plan। physical plan ଯେତେବେଳେ multiple create ହେଲା, କୋଉ physical plan ଟା cost model ଗୋଟେ use ହେଲା, କୋଉ physical plan ଟା best for the cost effective that is getting selected। okay, and based on that physical plan it selects the जोटा कि best physical plan select hela, then finally that will be the final। okay, so that is how these catalyst optimizer works and after catalyst जोटा भी ये जो explain देखो तुम्हें that is nothing but a final optimized final physical plan एटा cost optimized physical plan and ଏଇ plan ଟା ବନଉଛି that is why it is not executed immediately। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ସେଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହଉନି until ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲ୍ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ କଲ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି with a proper execution plan which is very very cost effective। ବୁଝିହେଲା ଏଟା କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାଟଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିମାଇଜର ଟା। So ଡାଉଟ୍ସ unresolved, ଅଛି? ହଁ କଣ ହେଲା? unresolved logical plan, optimized logical plan, এটা DAG କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରାଟା। ନା 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 ଏଟା ଏଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଡ୍ୟାଗ ର କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଡ୍ୟାଗ ବେସିକାଲି କଣ କରୁଛି ନା ତମର ମାନେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ସ ଉପରେ ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ ହବ ସେଇଟା କରୁଛି, ମାନେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ର କୋଉ ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡା କେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, এটা ডিএଜି ର ହଉ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଟା ଫ୍ରେମ ରେ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପ୍ଲାନ ଟା କ୍ରିଏଟ ହବ। ସେଟା ଖାଲି ଆରଡିଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ସେ। ନା 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 ଆରଡିଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଆରଡିଡି ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ଆରଡିଡି ଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି ରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆରଡିଡି ଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ୟୁଜ ହଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି df of employee dot rdd dot map କରିବି, ଓକେ ମ୍ୟାପ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିବି lambda x, I don't know whether it will work or not। ଆମର सपोज ମୁଁ यूज कली टू यूज करी कलेक्ट 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 ओके। सो बेसिकली से मते कोन करला कि एटा मल्टीप्लाई करिकी एज रे मल्टीप्लाई कर देला 2 एंड इट गिव मी। ओके, सो एटा गोटे कोन इंटरनल गोटे आरडीडी ही हमें एक्सट्रैक्ट करछे थ्रू एटा को मैं आरडीडी को कन्वर्ट कर देला एंड वी आर गिविंग दैट वी आर गेटिंग द डेटा। सो एटा मैं इंटरनली से गोटे आरडीडी ही क्रिएट करछि। ओके, सो बेसिकली से आरडीडी टा ही होउची एटा। ओके ନାଇଁ सो ସାର୍ ମାନେ आरडीडी एट ମୋର कहला ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍, ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଏଇଠି କିଛି ରିଲେସନ ଅଛି?
ओके स्पार्क आर्किटेक्चर जोटा। हाँ हाँ सर, मैंने ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡିଓଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ, ତ ସେଇଠି ଜବ୍ ଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଆଉ ଲଜିକ୍। अच्छा 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 ତମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛ ଡିରେକ୍ଟେଡ ୟେସ୍ ଆସାଇକ୍ଲିକ ଗ୍ରାଫ ଓକେ ୟେସ୍ ଓକେ ୟେସ୍ ହଁ 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 ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସେଟା ଡ୍ୟାଗ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଓକେ ୟେସ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ ଡ୍ୟାଗ୍ ଡ୍ୟାଗ୍। ଆସାଇକ୍ଲିକ ଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଁ ହଁ ଓके ସो ଡ୍ୟାଗ ହିଁ ବେସିକାଲି ସେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିକଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଡିସପ୍ଲେ କରିନ ସପୋଜ ମୁଁ ଆପରେ ମୁଁ ଏଟା ପଢେଇନି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ରିଡ୍ କଲି ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଠି ଆମେ ରିଡ୍ କଲି ଦେନ୍ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ଡିଏଫ ଅଫ ଇଏମପି ସପୋଜ ମୁଁ କରୁଛି ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନଟୁ ଦ କୋଡ ଫିଲ୍ଟର କରିବି ମୁଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଓକେ ଦେନ୍ କରିବି କି ଲାଇକ୍ ଆମର ଓକେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ଓକେ ସପୋଜ ମଲ୍ଟିପଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ଟର କଲି ଓକେ ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି କି ନାଇଁ ଡିଏଫ ଅଫ ଇଏମପି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ବୋଲେ ଏତିକି ଥାଉ ଓକେ ଏତିକି ମୁଁ କଲି okay, ଏଟା ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ଓକେ ମୁଁ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ପ୍ଲାନ୍ ଏଠି କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖ ସେ କଣ କଲା ଇନିସିଆଲି ଆମର ସ୍କାନ ଥିଲା ସ୍କାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆରଡିଡି ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଆଡ କରିଦେଲା ଓକେ ଫିଲ୍ଟର ବିକଜ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଫିଲ୍ଟର କଣ ହେଲା ଇଜ ନଟ୍ ନଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏଜ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଡ୍ରେସ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 25 ବେସିକାଲି ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଛି ଇଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଖାଲି କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲାନ ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କଣ କଲା ନା ଫିଲ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ରେ ପୁଟ୍ କଲା it should not be null ମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ 25 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି it should not be null right ଓକେ ସो ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ପିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ କଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡନ୍ ବାଇ ଡାଗ ଓନଲି କରେକ୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଗ ବନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର କୁ ଦଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଏଗେନ୍ ଏଇ ଯେମିତି ହେଲା ସେଇ ଟାଇପରେ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛି ସେଇ ଅର୍ଡରରେ ଅର୍ଡର କଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲାନ ଅର୍ଡରଟା ସବୁବେଳେ ବଟମ ଟୁ ଟପ ନଟ କି ଟପ ଟୁ ବଟମ ବଟମ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କାନ ହେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଏଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଲା ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ କରିବି ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି ମ୍ୟାପ କରିଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଇନଟୁ ଦ କୋଡ କୋଡ ମୁଁ ପରେ ଡିସକସ କରିବି କଣ ମୁଁ କରୁଛି ଓକେ ମୁଁ କରୁଛି ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ଓକେ ସୋ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ସୋ when I will run it ଏଇ ଯୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ପ୍ଲାନ ରେ ଏଠି ସ୍କାନ ଅଛି ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଓକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏଟା କଣ କରୁଛେ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଲମ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ଓକେ ଆଜ ନେମ୍ अंडरस्कोर एज ओके बेसिकली देखो एटा कंप्लीटली प्रोजेक्ट करछु ना जेमति हमर सिलेक्ट स्टेटमेंट देखले सेमति लिखा होछ एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज कॉनकैट विथ सेपरेटर देन एटा यू ऐड करली दिटा को ओके देन से कोन करछि देखो मु कोन करली ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ବନଉଛି ମୁଁ ଏ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆଡ୍ କରିଥିଲି କି ସି ଏ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଇଜ ନଟ୍ ନଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଡ୍ କରିଥିଲି नो आई हैव नॉट added that but he has added because ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ୍ ବନଉଛି which is very very cost effective ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି କାଷ୍ଟ ଆମେ କଲୁ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏଜ କୁ କାଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଏଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ ମୁଁ ଏଟା କରିନଥିଲି ବଟ୍ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା କିଛି କନକ୍ୟାଟ ୟୁଜ କରିକି ଏଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଏଜ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଏଜ ଆଡ୍ କରିନଥିଲି ବିକଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଏଜ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆମର ଇଣ୍ଟିଜର ଡେଟା ଟାଇପ
बट सी ऑटोमेटिकली तो कास्ट करके ताको कनकैट करूची सो ए जो प्लान गुडा को बनौची these are the completely cost effective plan which is being automatically being prepared by the spark data frame case रे ओके जोटा कि हमें कहबा कि इट्स अ फिजिकल प्लान सो एटा को टिके बुझिया को ट्राई करो ए जो जोटा को बनैछि यू कैन अंडरस्टैंड हमें जहा एठी करछे एम्प्लॉय जहा करछे बट ए जे गोटे गोटे जिंस अछि ओटा कि हम एटा इम्प्लीमेंट करूनी स्पार्क सेटा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करी कि ए जो फिल्टर ए कास्टिंग करबा हो देन इज नॉट नल कंडीशन पुट करिया ऑल दिस थिंग्स स्पार्क इज डूइंग by himself okay so this is nothing but a physical plan which is proper physical plan okay এটা টিকে বুঝাও ট্রাই কর এক্সপ্লেন প্ল্যান কোন করছি কোন নাই বিকজ ক্যাটালিস্ট অপ্টিমাইজर यू शुड अंडरस्टैंड जेंति मु तमे कोरिलेट करके बुझी परिबो स्पार्क आर्किटेक्चर रे जहा करथि लेजी इवैल्यूएशन कोन सेम जिंस आल्सो एठी हम शेयर करछे ओके ठीक अछि तमे देख करो काली हमें देखिबा हो आ का डाउट्स अछि नो सर। ओके तमे एटा ट्राई करो ओके देखो टिके एक्सप्लेन प्लान टा केमति करछु कोन करछु देन आई थिंक वी कैन डिस्कस टुमोर हां सर काली गोटे ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା हम्म ତ ସେଇଠି ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଲରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କଲେକ୍ଟ ୟୁଜ କଲେ हम्म ଯୋଉଠି ସ୍ପାର୍କ ର ଜବ୍ 1 ଦେଖେଇଲା हम्म ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ସେଲରେ ପୁଣି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ କଲେ ତ हम्म ସେଇଠି ସ୍ପାର୍କ ଜବ୍ସ 2 ଦେଖେଇଲା हम्म ତ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଥାଉଛି ସାର୍ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଯାକ नहीं 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 सी आरडीडी ऊपर गोटे आरडीडी हो कि गोटे डेटा फ्रेम हो जदि सेई डेटा फ्रेम रे मल्टीपल एक्शंस कल फास्ट कलेक्ट गोटे एक्शन देन फास्ट गोटे एक्शन तो मल्टीपल जितले एक्शन करूछ से मल्टीपल जॉब क्रिएट हबो ओके ओके सर ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ସେଲରେ ବି କର ବଟ୍ ଯଦି हाँ ଗୋଟେ हाँ ଆଇଡେଣ୍ଟି हाँ ଉପରେ ହଉଛି हाँ हाँ ତ ସେଇଟା गोटे आरडीडी हो କଣ୍ଟିନ୍ୟୁअली हाँ ଯିବ हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट सपोज मु ଓକେ गोटे डेटा फ्रेम नेली गोटे टेबल डेटा फ्रेम क्रिएट करली डेटा फ्रेम ऊपर कलेक्ट करूची तापरे मु अगेन ताकू मोटे माने रिपार्टीशन की हे गला कि किछि भी करूची कि राइट करूची भी तो से मल्टीपल माने कलेक्ट करूची तापे गोटे क्रिएट करिवो देन तले राइट करूची गोटे अलगा लोकेशन को तापे भी गोटे से आ गोटे जॉब क्रिएट करिवो ଯେତେଟା ଆକ୍ସନ ସେତେଟା ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ବଟ୍ ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଲା ନା ମଲ୍ଟିପଲ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗୋଟେ ଆରଡିଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଏଇ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଲ ରିଡ୍ କରିବା ସେଟା ଓନଲି ସିଙ୍ଗଲ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ୱିଥ୍ ଟେକିଂ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆରଡିଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରୁଛି ଦେନ୍ ଓନଲି ସେଟା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ରିଡ୍ କରିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଓକେ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇପାରେ ସାର୍ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆମେ ରନ୍ କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଲେ ତ ପରଫରମାନ୍ସ ତା ପାଇଁ ଆଉଥରେ करेक्ट ଡିକ୍ରିଜ करेक्ट ହେଇଯିବ करेक्ट करेक्ट बट जब तुम स्पार्क रो इंटरनली तुम स्पार्क जॉब रे देखिवो सेटा क्रिएट करिवो बट सेटा एग्जीक्यूट होबन ओके स्किप स्किप देखिवो ओके जदि नोटिस करिवो स्किप सेटा ଦେଖଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା करेक्ट ସ୍କିପ୍ करेक्ट ଦେଖୁଛି एग्जैक्टली ओके करेक्ट पॉइंट जेटा सेटा तुम देखिछ ठीक अछि स्किप काहे कि देखौछि बिकॉज़ से ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाइछि बट प्लान देखो एग्जीक्यूशन प्लान जेतेले बनौछि से कहछि कोन जा से सपोज मु कलेक्ट कर देछि तापर फास्ट करली तो एग्जीक्यूशन प्लान जो फास्ट रे बनेला से कोन गला फास्ट से मते रीड करूछि आरडीडी क्रिएट हला तापर से कलेक्ट कला तापर फास्ट कला बट सेटा कोन गोटे एग्जीक्यूशन प्लान बनेला बट जो एक्चुअली एग्जीक्यूट कला से देखला कि ऑलरेडी तो कलेक्ट हो जाइछि ना व्हाई व्हाई शुड आई अगेन एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट से सिंपली ताको स्किप कर देला प्लान रे सेटा बनैबो बट से स्किप कर देबो ताको सो दैट इट डजंट मैटर कि सेटा कहूछि कोन होछि ओके अंडरस्टूड हाँ हाँ सेमती ही हबो सेटा सब टिके आपे कॉम्प्लेक्स लेवल को गले तमे इजीली बुझी परिबो हमर केमिति एग्जीक्यूशन होउची टिके जले फाइल स्टार्ट करिया फाइल रीडिंग कना फाइल रे बहुत सारा जिंस अछि फाइल हो कि टेबल हो जहा भी बहुत सारा जिंस अछि हम करिबा जॉइन हो करिबा तबले जॉइन की कॉम्प्लेक्स गले तमे बुझी परिबो कि गोटे गोटे जिंस केमिति होउची तो स्टेप बाय स्टेप ओके ठीक अछि हमें देखिबा काली काली जदि कहा डाउट्स है तो मु एटा शेयर कर दोची तमे टिके देखो प्रैक्टिस करो जहा भी बेसिक्स अछि देन काली हमें देखिबा ओके